we call upon your name. Father, we call upon your name. As you have done it yesterday, you can still do it again today. If you have done it, oh Lord, you know the problem of each and everyone in this place. Lord, you can still do it. You can still do it, oh Lord. Thank you, Lord Jesus. I just want you to praise the Lord. Speak to me this morning. May the Lord touch you. May the Lord speak to you. May the Lord bless you. This is a new day. This is your day. The presence of God is here. No one come to his presence and go back the same. The Bible says the good news that come from far, it's fresh water. Pray and ask the Holy Spirit to speak to you, to touch you. This morning you are not going back the same. Something's going to happen. In the name of Jesus. Father, we thank you. Lord, we bless you. Holy Spirit, we welcome you. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You are faithful. You are faithful. Lord, we bless your name, Lord God. We magnify your name. In the mighty name of Jesus. May all the saints say amen. Amen. Can we celebrate Jesus? Can we celebrate Jesus? Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Father, we. Amen. You may have a seat. I thank God for this wonderful morning. Je bénis le Seigneur pour ce matin. This is your day. Ceci est votre jour. Because God has sent his servant to bless you. Parce que Dieu a envoyé son serviteur pour vous bénir. You know, we come from 28 days of fasting and prayer. Vous savez, nous venons de 28 jours de jeûne et prière. And after the 28 days of fasting and prayer, we took the 8 days of teaching, of conference. Et après ça, nous avions eu la conférence pendant 8 jours. Where we have been talking about the blessing of the Father. So, on était en train de parler de la bénédiction du Père. We started last Sunday to previous Sunday to last Sunday. On a commencé le dimanche coulé au dimanche passé. And today is the first Sunday after our conference. Et aujourd'hui, c'est le premier dimanche après notre conférence. I know some people, they have habits after the big event, they think like they need to rest. The devil don't rest. Je sais que certains gens pensent qu'après des grands événements, ils pensent à se reposer. No, the devil don't rest. Et l'ennemi ne se repose pas. Because the Bible says the battle or the fight with the Amalekite will not finish, will not stop. Parce que la Bible dit que la bataille avec les Amalécites ne va pas terminer. Amen. 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 And I believe that this moment is a very prophetic. Et je crois que ce moment, c'est vraiment un moment prophétique. Because we have been talking about the blessing of the Parce qu'on Father. était en train de parler de la bénédiction du And Père. after that conference, Et après la conférence, the first person speaking to the minister among us la première personne qui vient nous parler, is one of our fathers. c'est l'un de nos pères. And it's a confirmation of what we have been learning throughout Et the c'est last month. une confirmation de ce que nous avions appris. The man is going to minister to us. L'homme qui va nous prêcher ce matin, Is my father. c'est mon père. Is my father. C'est mon père. Amen. Amen. Is my father. C'est mon père. And I'm very happy and proud to have him this morning. Et j'ai la fierté de la voir ce matin. Amen. Amen. He raised my wife Il a fait grandir ma femme and the whole Right. family, et toute la famille. include Brother Ben. Et inclus moi-même. It's under his feet where I found this good treasure. C'est sur son onction, sur ses pieds que j'ai trouvé cette merveilleuse trésor. Amen. Ce merveilleux trésor, yeah. And he's the one who released the last blessing to my wife before he came to South Africa to join me. Et c'est la personne qui a libéré la dernière bénédiction avant que ma femme puisse me rejoindre. God is my witness. Dieu est mon témoin. Since we got married, Depuis qu'on s'est mariés, almost 12 years now, ça fait maintenant 12 ans. we never fight.
On ne s'est jamais battu. I never called my in-law to complain. Je n'ai jamais appelé mes beaux-parents pour pouvoir me complaindre. Amen. 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 The seed that he sowed La sémence qu'il a sémée, is still working on today. ça marche encore jusqu'aujourd'hui. Amen. Amen. You must have a father who can rebuke you, who can advise you, can tell you the right way. Tu dois avoir un père qui peut t'indiquer le bon chemin et te reprocher. Papa Jean-Jacques is a blessing for us. Papa Jean-Jacques est une bénédiction pour nous. My father-in-law and the whole family serve in the church in Lubumbashi, La Bonne Semence, Mes beaux-parents servent à l'église à la Bonne Sémence where au Congo. our Papa Barwani was the overseer. Là où Papa Barwani était les... Amen. 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 And here Et ici, we all receive the blessing also from Bishop Chalo. et ici, on reçoit encore la bénédiction de Bishop Chalio. Amen. Amen. You know, in the ministry we have rank, Vous savez, dans le ministère, nous avons the niveau. les niveaux. Amen. 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 Church, Église, can you help me est-ce que vous pouvez m'aider to stand up de s'élever? as I'm welcoming my Et tant je father, suis en train de Papa Jean-Jacques, accueillir from Bonne Semence, des bonnes to semences, minister to us? de pouvoir Can we nous prêcher. celebrate Jesus? Est-ce que tu peux célébrer Can les we Seigneurs? celebrate Jesus? Est-ce que tu peux célébrer les Seigneurs? Amen. Amen. Can we give God big hands? Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Papa Jean-Jacques didn't come alone. Jean n'était pas venu seul. He came with one of our father, Il est venu avec l'un de nos pères encore and he will introduce him. et il va l'introduire. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des Seigneurs? Can you give God praise? Gloire à Dieu, vous pouvez vous asseoir. You may have a seat. Glory to Jesus. Que Dieu soit loué May the Lord be glorified. et que Dieu soit béni. May the Lord be blessed. Je suis dans la joie de me retrouver en ces lieux I'm so glad to find myself in this place et de pouvoir parler au peuple merveilleux que vous êtes. and to speak to wonderful people of God who you are. Amen. Amen. Et je remercie également le pasteur Alain I thank also Pastor Allen pour la grâce qu'il me fait et l'opportunité qu'il me donne for de the parler grace au given peuple to de me Dieu. and the opportunity given to me to minister to you. Que Dieu soit loué. May the Lord be glorified. Alors aujourd'hui, Today, je vais vous parler de la restauration de Dieu, I'm going to speak about God's restoration. le Dieu des restaurations. The God of restoration. Dieu est capable de te restaurer God is able to restore you et dans n'importe quelle situation de ta vie. in any kind of situation or circumstances of your life. Est-ce que tu peux dire Amen? Can you say amen? Est-ce que tu peux dire encore Amen? Can you say amen? Que Dieu soit loué. May the Lord be glorified. Nous sommes dans Ruth au chapitre 1er. We are in the book of Ruth, chapter 1. Ruth au chapitre 1er, We are in the book of Ruth, chapter 1, à partir du premier verset from verse 1 jusqu'au verset 7. up to verse 7. On peut nous lire seulement en anglais pour They gagner, can pour read gagner for le us temps. in English to win time. Quelqu'un peut nous lire en anglais Somebody can read for us in English, pour gagner le temps, ou je peux lire en français avec l'interprétation directe. or I can read in French with the interpretation. Du temps des juges, The time of judge, il y eut une famine dans le pays. there was a famine in the country. Un homme de Bethléem de Juda There was a man of Bethlehem of Judah partit avec sa femme et ses 2 fils
He went with his wife and his 2 sons pour faire un séjour dans le pays de Moab. to spend time in the land of Moab. Le nom de cet homme était Elimelech The name of this man was Elimelech, et celui de sa femme Naomi. and of his wife it was Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Maclon et Kiljon. And his 2 sons' name was Maclon and Christian. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, They were Ephesians of Bethlehem, de Juda. of Judah. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. When they arrived in the land of Moab, they dwelled there. They start living there. Elimelech, mari de Naomi, mourut Elimelech, the husband of Naomi, died, et elle resta avec ses 2 fils. and she remained with her 2 sons. Ils prirent des femmes moabites And he asked, they got married with girls from Moabit, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. and one name was Oprah, another one name was Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. They stayed there almost for 10 years. Maclon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Maclon and Clusion died both. Et Naomi resta privée de ses 2 fils And et de Naomi son mari. remained without his children Et son mari. and his husband. Puis elle se leva, et elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a pris She stood up so that they can leave the land of Moab, her and the 2 daughters-in-law. Elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple. And she learned that from the land of Bethlehem, the Lord has visited them. Et lui avait donné du pain. And God has blessed the land of Bethlehem with the bread. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, She came out from the place where she used to stay with her 2 daughters-in-law. et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de And Juda. he found his way to go back to Bethlehem. Amen. Amen. C'est une histoire peut-être que tu as déjà lue dans la Bible. It's one of the stories maybe you already read in the Bible. Et cette histoire concerne une famille, And this story is concerned about a family, la famille d'un père nommé Elimelech the family of a father named Elimelech et une mère nommée Naomi, and a mother called Naomi, 2 fils, le premier Maclon et le deuxième 2 Kiljon. sons, the first one called Macron and the second one Chloe. Et la Bible nous dit un jour qu'ils sont partis de Bethléem vers Moab. The Bible says one day they left from Bethlehem, the house of bread, to Moab. Toute la famille, The whole family, le père, la mère et les enfants. the father, the mother, and the children. Je suis rassuré que ce voyage ne pouvait pas se faire sans qu'il ne soit un projet au départ. I believe and I assume that they could not travel without them having a plan or a project for the future when they decided to travel. C'est-à-dire que ce voyage était un projet. It means that this trip, it was part of the plan, part of a Un project. projet autour duquel tout le monde, et le père, et la mère, et les enfants, tous étaient d'accord. A project in which the whole family agree to go. C'est-à-dire, nous voyons par ici que cette famille était une famille unie. We can see by that this family was one of the family that was united. C'est une famille qui pouvait s'asseoir et parler d'un projet et le réaliser. It is a family that could stay together and agree and realize or accomplish that plan. Ils s'assoient, ils parlent et ils accomplissent ensemble. They sit together, they discuss and they agree and they put their hand together to fulfill what they want to achieve. Mais j'aimerais ici, avant d'aller plus loin, But now I want to say something before I go further, attirer ton attention to bring your attention sur un point. in one point. Cette famille était unie, This family was united, mais unie pour la mort. united for death. Parce que vous savez, Because you know, pour ce qui concerne les projets,
anything about project, il y a des projets qui viennent, ça divise l'homme et la femme, le père et les enfants. there are projects that come and divide husband and wife, children and parents. Il y a des projets, quand ça arrive, ça déstabilise la famille. There are plan or projects when it comes, it disturbs the family. Il y a des projets, quand ça se réalise, ça laisse la famille dans une situation de faiblesse. There are projects when it's accomplished, when it's done, it's left behind the family in a situation of chaos or calamity or disaster or trouble. Mais regardez dans le texte que nous venons de lire, But when you look at the notes that we read, cette famille était unie, this family was united mais dans un projet qui les a conduits dans la mort. in a project that lead them into death. J'aimerais poser une question avant que je continue. I want to ask a question Qu'est-ce before I que go tu fais lorsque tu es devant un projet? What do you do when you are in front of a Qu'est-ce project? que tu fais lorsque tu veux réaliser un projet? What do you do when you want to accomplish a project? Regardez l'exemple de Néhémie. Look at the example of Nehemiah. Néhémie avait le projet d'aller rebâtir la muraille de This Jérusalem. man Nehemiah had a plan to go rebuild the wall of Jerusalem. La Bible déclare qu'il a prié pour beaucoup de temps The Bible says it took moment of fasting and pour que prayer Dieu a lot, puisse lui donner les possibilités, so that God shall give him the possibility. pour que Dieu lui donne la capacité, May the Lord give him capacity. pour que Dieu suscite les moyens nécessaires pour l'accomplissement de ce May the projet. Lord provide any means and assets and resources that he needed for the accomplishment of the project. Et comment toi, tu réalises tes projets? But how does you do your project? Dans le texte que nous venons de lire, In the book that we read, la Bible ne nous dit nulle part the Bible didn't tell us anyway que Elimelech a prié. that Elimelech took time to pray. La Bible ne nous dit pas que Naomi a prié. The Bible didn't tell us that Naomi took La time Bible to ne nous pray. dit pas que Maclon ou Kiljon ont prié. The Bible didn't say that their son also took time to pray. C'est-à-dire ils ont monté juste le projet et ils l'ont exécuté. In other words, they just come up with an idea or a plan or a project and they jump and to fulfill it without consulting God. Et la Bible nous dit quelque temps après être arrivés à Moab, The Bible says after a while when they arrived in the land of Moab, Elimelech est mort. the husband died. Maclon est mort. The son died. Kiljon est mort. The second son died. Et ils se sont retrouvés, And they found themselves Ruth seule, sans mari, without husband, Orpa seule, sans mari, Orpah widow without husband, Ruth seule, sans mari. Naomi and Ruth also without Dans husband. une situation confuse, In a situation of confusion, dans une situation de honte, in a situation of humiliation, une situation qui ne pouvait pas leur donner la joie de vivre. in a circumstances where there's no way they can have a joy to live. Un jour, One day, Naomi se décide de rentrer à Bethléem. Naomi decide to go back to Bethlehem. Écoutez, bien-aimés, Listen to me, my beloved. Elimelech veut dire l'Éternel est mon roi. Elimelech means the Lord is my king. Elimelech veut dire l'Éternel est mon roi. The name of Elimelech means the Lord is my king. Naomi veut dire ma gracieuse, ma grâce. Naomi means my grace. C'est-à-dire Grace. dans le sens de ce qui est délicieux, In a way that is delicious. mes délices. Something that is delighted, delicious. C'est-à-dire la grâce a perdu l'Éternel est mon roi. In other words, the grace have lost the Lord my shepherd. or La my king. délicieuse a perdu l'Éternel ou la royauté de Dieu. The person whose meaning his name is delighted or grace, but he lost something grace, something precious in his life. Et quand elle rentre au pays de Bethléem, And when she go back to the land of Bethlehem, c'était une Naomi dépouillée. she was a Naomi who was devastated, destroyed, completely finished, Dépouillée de gloire, empty of glory, dépouillée d'honneur, empty of honor, dépouillée de la joie. empty of joy. Parce qu'elle a même dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. She even
told them, don't call me Naomi, the woman of grace or delicious, but call me Mara. Mara qui veut dire amertume. Mara means bitterness, sadness, disappointment. C'est-à-dire dans son cœur. In other words, in his heart, Je crois qu'elle n'avait même plus de joie. I believe she didn't have even the joy to live. Elle n'avait pas d'honneur au milieu des gens. She didn't have any more honor in front of people. Elle n'avait among pas people. de respect au milieu des gens. She didn't have any respect from people. Elle devait juste se taire. She should just keep quiet. Vous savez, il y a certaines situations quand ça t'arrive, You know, there are some circumstances when it happened in your life, tu n'as même pas la joie de vivre. you don't have even the joy to live. Tu choisis seulement de te taire. You just choose to keep quiet, to remain silent. Tu fournis un effort You try your best pour paraître content. to look like you are happy, you're okay. Mais toi-même, tu sais que je suis amertume. Mon But cœur est yourself, plein you know that d'amertume. I'm down, I'm full of bitterness, I'm destroyed, I'm discouraged, I'm finished. C'est pourquoi je te parle ce matin That's why I'm talking to you this morning de la restauration de Dieu. of the God restoration. I wish I could have amen on that. C'est-à-dire qu'à un certain moment, In other words, sometime in life, Naomi a perdu tout ce qu'elle avait de valeur. Naomi have lost everything that she had as a value. Elle est restée juste avec Ruth, la Moabite. She just remained with Ruth the Moabite. C'est-à-dire elle a perdu quelque chose de valeur, elle est restée avec des choses sans valeur. In other words, she lost everything of values and she remained with something without values. Qui pouvait croire que de Ruth sortirait quelque chose? Who could believe that from Ruth something good can come out? Qui pouvait croire que la restauration passerait par Ruth? Who could thought that the restoration can come via Ruth or through Ruth? Je crois que tout Bethléem parlait de I Naomi. believe that the whole city of Bethlehem, they used to gossip about Naomi. Écoutez, bien-aimé, Listen to me, my beloved. même lorsque tu te retrouveras dans une situation Even when you find yourself in a situation, où tu seras sans porte, you have no door to knock. tu ne sais pas par où sortir, You par don't où know how to entrer. come out, how to go, where to start. Rappelle-toi la parole que j'aimerais te dire ce matin. Remember the word that I'm telling you this morning. Dieu, God, en Jésus-Christ, in Jesus Christ, il sera ta porte, He will be your door. Can you praise God? par laquelle tu entreras In which you will enter, et par laquelle tu sortiras. in which you will come out. Pourquoi? Why? Parce que Jésus lui-même s'est présenté en Because disant, Jesus Christ je introduced suis himself. la porte de He brebis. said, I am the door of the shepherd. Celui Not the qui sheep. entre par moi, Anyone, non seulement qu'il entrera, it's not only the mais enter, il sortira but they aussi. will come out as Et well. il trouvera de pâturage They will avec find abondance. a pasture with abundance. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, My brother, my quelle sister, que soit la situation dans laquelle tu es, no matter the situation in which you find ne yourself, reste pas mourir en croisant les bras. don't die by folding your hands. Ruth a regardé, Ruth, look, elle dit à Naomi, she said to Naomi, permets-moi allow me d'aller glaner dans les champs. to go and collect some left over in the Et puis, farm. dans un champ inconnu, In the farm that they don't know the owner. parce qu'elle a dit à Naomi, Because she told Naomi, j'irai dans les champs de celui qui m'acceptera. I will go to the fields of the one who C'est-à-dire, will quand elle est accept sortie, allow me. elle ne savait même pas où elle allait. In other words, when she was going, she didn't even know Elle ne where she savait was même going. pas où elle allait. She didn't even know Mais where she Dieu was going. étant le Dieu de restauration, But God is the God of restoration. il a conduit ses pas. Guide a path. Il a conduit ses pas. God guide a path Et jusque dans les champs de Boaz. to the farms of Moab. Je vous épargne des détails. I'm saving you from more details. Finalement, il s'est passé une situation que nous allons lire avant de terminer. And something happened we are going to read before we close. Nous sommes dans Ruth au chapitre 4, le verset 13 à 17. When you read the book of Ruth, chapter 4, verse 13 to 17,
Alors Boaz prit Ruth pour sa femme And Boaz took Ruth as wife et elle fut à lui. and became Le Seigneur la bénit. and the Lord blessed her. Elle devint enceinte And she became pregnant et donna naissance à un fils. and gave birth to a son. Les femmes de Bethléem dirent à Naomi, And the women of Bethlehem told Naomi, loué soit le Seigneur. be glorified the Lord. Aujourd'hui, il a fait naître celui qui prendra soin de toi. Today he gave birth to the one who will look after you. Est-ce que tu peux dire Amen? Can you say amen to that? Aujourd'hui, il a fait naître Today he gave birth celui qui prendra soin de toi. to the one that will give birth to you, who will take care to you. Que ton petit-fils devienne célèbre en Israël. May your grandson become famous in Israel. Il a transformé ta vie. Il va transformer ta vie. He will transform your life and he will transform your Il life. va restaurer ta vie He will restore your life et te protéger dans ta vieillesse. and protect you from your oldness. Ta belle-fille vaut mieux pour toi que 7 fils. Your daughter-in-law is much better than sons Car elle t'aime because she loves you et elle t'a donné ce petit-fils. and she gave you a son. Naomi prit l'enfant et le tint serré contre elle. And Naomi took the child and squeezed him to his hands. Puis elle se chargea de l'élever. And she in charge to lift him Les up. femmes du voisinage proclamèrent, And the women surrounded proclaimed, Naomi a un fils. Naomi have a son. Et elles appelèrent l'enfant Obed. And they called that son on the name of Obed. Obed fut le père de Jessé, qui est le père de David. Obed became the father of Jesse, Jesse was the father of David. Et David, qui est l'ancêtre de Jésus-Christ. And David became the grandfather or the ancestor of Jesus. Écoutez, bien-aimés, Listen to me, my beloved. Dieu, God il est le seul is the only one qui détient le mystère de la restauration. who is holding the mystery of restoration. Dieu, il est le seul God is the only one qui détient la mathématique de la restauration. who are having the mathematics of restoration. Et quand il veut te restaurer, And when he wants to restore you, c'est parfois dans une voie à laquelle tu ne t'attends pas. maybe sometimes he can use even the way that Qui you pouvait didn't croire que des Ruth sortirait quelque chose de expect. bon? Who could thought that Ruth the Moabite, the family that is coming from East, Qui pouvait croire que Ruth deviendrait l'ancêtre de Jésus-Christ? who could thought that Ruth will become the ancestor of Jesus? Qui pouvait croire que Ruth pouvait être la restauration de Naomi? Who could thought that Ruth one day will become the restoration for Naomi? Mais Dieu But God, le savait God knew it et il l'a fait. and he did it. J'aimerais attirer ton attention sur quelque I want chose. to bring your attention on something, my beloved. En lisant la Bible, When you read the Bible, la dernière partie que nous avons lue, the last part that we read, je ne sais pas si tu l'as bien retenu. I don't know if you memorize or understand it very well. Quand Ruth met au monde Obed, When Ruth gave birth to Obed, ni Ruth, ni Naomi, and Naomi, personne n'a parlé. no one spoke. C'était les autres It was other people qui parlaient. who started to speak. Et c'est même étonnant. Ce sont les voisines Surprising, it was a qui neighbor. ont donné à l'enfant le nom de Obed. They are the one who gave the name to Ce Obed. n'était ni Naomi, ce n'était ni Boaz, ce n'était ni Ruth. It was not Ruth. It was C'était not les Boaz, voisines. but it was Ils neighbors. ont dit cet enfant est une consolation. They said that this son is a consolation. Son nom c'est Obed. His name shall be called Obed. Écoute mon frère, ma soeur. Listen to me, my beloved. Parfois lorsqu'on passe par certaines situations, Sometimes when we go through certain on situations, se tait. we keep Et quiet. quand Dieu te console, And when God consoles you, tu te tais. you keep Et ce sont les autres qui parlent and there will maintenant. be other people who start speaking. Les autres, celui-ci raconte ceci, celui-là raconte cela. Celui-ci dit ceci, celui-là loue Dieu. Celui-ci parle comme ceci, celui-là parle comme cela. Ce sont les autres.
Ni Ruth, ni Naomi, ni Boaz, personne n'a parlé. It was not Boaz who spoke. Quand Dieu te console, When God comforts you, ça donne l'opportunité aux autres de louer Dieu. it gives opportunity to others to praise God. De Hallelujah. reconnaître que Dieu est le Tout-Puissant. To acknowledge that God is more powerful. De reconnaître que Dieu est glorieux. To acknowledge that God is glorious. De reconnaître que toute chose est possible avec Dieu. To acknowledge that everything is possible to God. Écoute mon frère, Listen to me, my brother. je te donne ce témoignage. I'll give you this testimony. Un ami pasteur m'a dit ceci. One of my friend pastor told me this. Ils avaient un groupe de prière. They had a group of prayer. À un certain moment, There was a time ils ont vu une femme venir dans leur groupe de prière. they saw a woman coming to the group of prayer. Et cette femme aux allures bizarres, And this woman, she was not looking really good. mal habillée, She didn't dress well, en babouche, with slippers, avec des longues jupes là que l'on vend je ne sais, à moins $1 chez nous. with a long dress or skirts that they sell with 10 rand or 20 rand, second hand. Et elle est venue pour prier. She came for prayer. Ils l'ont reçue. They received him. Elle a commencé à prier. They started to pray. Un jour, One day, le pasteur l'appelle. the pastor called him. Dis-moi, tu viens d'où et comment tu t'appelles? Tell me, where do you come from and what is your name? Il dit, mon nom c'est tel. He said, my name is so. Je viens d'une famille, I come from a family, mais mon histoire n'est pas bonne. but my story is not good. Le pasteur dit, comment est ton histoire? And the pastor asked question again, how is your story? Cette dame était une fille unique chez son père et sa mère. This lady was the unique daughter from the mother and the father. Et son père habitait le centre-ville de Lubumbashi. And his father was staying in the center of Lubumbashi, CBD. Ils avaient l'argent. They had a lot of money. On l'amenait en voiture le matin à They would l'école. take him in the school with car. Il y avait un chauffeur pour ça. He had a drive for that. Et regardez, un jour, le chauffeur qui l'amenait à l'école l'a engrossé. And one day, the driver who used to take him to school pregnant her. Et le papa a chassé le chauffeur. Il est resté avec sa fille et l'enfant. And the father fired the driver and kept the daughter and the grandson. Quelque temps après, Yes, few time later, la sentinelle l'a engrossé aussi. the watchman, the security, pregnanted the young girl again. Cette fois-là, This time, le papa fâché, the father was very mad and il a angry. gardé les deux petits-enfants. He kept the two grandchildren Il a chassé sa fille. and asked her, go out of my place. Elle a commencé à passer nuit au centre-ville avec les sentinelles. He started to sleep on the street with the security guard who pregnanted him. Après un temps, With time, une autre sentinelle l'a engrossé. another watchman or security pregnanted her again. Et quand le papa l'a appris, When the father learned that again, il vient même avec les deux enfants là, il les lui jette. and he brought the two other children and gave back to the daughter. C'est en ce moment-là que la dame a commencé à aller prier. That is that moment that she started now to go pray. Elle était zélée. She was very zealous. Les pasteurs me disent, elle arrivait toujours la première. The pastor said to me, she always comes the first. Elle met l'ordre dans la salle. She will clean the church. Elle met l'ordre sur les chaises. She will organize the chair. Et puis les gens viennent la trouver. And people will En find her. prière, elle prie avec zèle. In prayer, she will pray with zeal. Alors un jour, But one day, ils ont vu un homme bien habillé qui est venu dans la salle. they saw a man well dressed come in the meeting room À la fin du culte, after the service. l'homme s'est présenté chez le pasteur. The man introduced himself to the pastor. Il dit, je suis tel et je suis pasteur en Afrique du Sud. I'm so and so. I'm a pastor in South Africa. Je suis venu dans votre groupe I'm in your group parce que Dieu m'a dit que c'est ici que se trouve ma femme. because God told me in this group, this is where I found my wife. Il dit, ah,
c'est qui? Who? Il dit, mais Dieu m'a dit, ma femme est ici. But God told me that my wife is here. Ah, le pasteur dit, ça va, tu vas nous la montrer. And the pastor says, fine, you will show us. Mais le pasteur a commencé à poser des questions The pastor started to ask questions à celles qui étaient célibataires. to all those who were single. Il dit, il y a un homme qui cherche une femme. There's a man who's looking for a wife to marry. Est-ce qu'il peut t'intéresser? Are you interested? La sœur dit, non, pasteur. The sister said, Moi, no, je suis déjà fiancée à tel. I'm already engaged with friends. Nous n'avons pas de problème avec lui. We don't have problem with my Je ne saurais pas le refuser. I can't refuse. Le pasteur pose la question à une autre. He asked another one. Il dit, non, pasteur, je suis fiancé à Jérôme. I'm engaged with Jérôme. Nous n'avons pas de problème. Je vais We le don't refuser. have a Pourquoi? problem with Jérôme. Il pose la question à tel pasteur. Il Moi, ask- je suis déjà fiancé à He tel. asked all of them. They Bref, considered toutes engaged. celles qui étaient célibataires, personne n'a accepté. All those sisters that you see them in the church, they look single, but they engage Alors, at night. Personne But no one n'a accepté. No one accept the offer from the pastor. Maintenant, écoutez, Listen. le pasteur dit, mais il n'y a que des veuves. And the Telle pastor est said, veuve avec beaucoup d'enfants. Telle est veuve avec beaucoup d'enfants. But I have a couple of widows here. with Celle-ci children. est seule, mais avec 3 enfants de 3 pères différents. This one, she's alone. She's a widow. She's single. Et puis but de la she manière has 3 qu'elle children paraît with là, different est-ce que cet homme peut l'aimer? Now, the way even the pastor spoke, can that other pastor who came to look for the wife be interested? Non, No, c'est pas elle. not. Alors le pasteur va le dire aux visiteurs. Pastor told the visitor En pastor. tout cas, j'ai posé la question à presque toutes les filles But ici. I asked all the women here. Je ne vois pas. I don't Personne see. n'a accepté. No one accept. Alors le visiteur pasteur dit non, moi Dieu m'a dit ma femme est But ici. the guest pastor or the visitor pastor said, but God, Et my quand God le told me pasteur that my va wife is here. la décrire, When he started to describe now, mon ami pasteur là comprend qu'il s'agit de cette dame à 3 enfants là-bas. now when the pastor gave description of what she saw, now the pastor understood that he's talking about the widow with 3 children from different fathers. Le pasteur me dit, j'ai retenu le souffle parce que je voulais éclater de rire. The pastor said, I control myself because I wanted to start laughing, but I control myself. Ce I behave professional and ce mature. pasteur s'est trompé. I said, maybe I said, Quand maybe- il va la maybe- voir, maybe il va this se pastor repentir. lied it himself. When he see this woman, she will repent. That he will repent that is not that woman. Alors le pasteur appelle la dame. And the pastor called that sister. Who have 3 Quand children. elle arrive, When she arrived, l'homme voit la dame, il dit pastor- voilà, the pasteur, pastor c'est said, elle, This is this one I'm talking. c'est elle. It is this Et one. il l'embrasse même. And she gave him hug. He gave him hug. Il dit ça va, demain, pasteur, tu l'amènes à tel hôtel où je suis. And he said to the pastor, okay, tomorrow you bring him to the hotel where I'm accommodated Au centre-ville. in the CBD. L'homme là, le pasteur, prend la dame, And the pastor took the lady. il l'a amenée au salon. He took him in the hair salon. Manicure, They do all the Pédicure. défrisage des They, cheveux. they did all Tout. the changing of the. Elle va avec elle dans le magasin d'habits. And they went to the shopping store Elle lui paye les habits. and they buy clothes, Elle change chaussures shoes, des hauts talons là. and the high heel. Elle est rentrée là. And they came back. Alors le pasteur me dit le soir, And the pastor told me in à la evening, prière, in the prayer, personne ne l'a reconnu. no one could identify and recognize that sister. Et le pasteur disait, And the pastor said, il se faisait des signes avec ses collègues anciens. they are making sign with some of the leaders in the church. Is it here or she's the same or not? L'autre dit, Look at, she changed immediately. est-ce que c'est elle ou c'est It pas is elle? her or not? L'autre dit, c'est elle. C'est elle ou ce n'est pas elle? It is her or not her? C'est elle. It is her. 2 jours, 3 jours après, 2 days, 3 days after, le pasteur, la visiteur la prend encore en ville. the visitor Manicure, took pédicure. him again. Treatment, massage, pedicure, all this, all. Elle est rentrée transformée. She came back metamorphosed, Et transformed.
L'homme va dire au pasteur de l'église, And the pastor who came from samedi, vous m'accompagnez he said to the pastor, now you can accompany me dans sa famille. in his family. I want to see the parents. Quand ils arrivent à la famille, When they arrived to the family, elle a trouvé sa mère they found the mother dans la parcelle. in the house. La maman la regarde, The mother looked, il ne la reconnaît pas. she couldn't recognize Sa the fille child. lui dit, maman, tu m'as oublié. The daughter said, Mama, you have C'est forgotten moi about ta me. fille. I'm telle. your daughter, so. La maman dit seulement caca. Mama said, Elle entre vite en chambre he et ran au in the- salon. Il va appeler son mari. He went to call the Le husband. papa sort, il regarde aussi caca. The father come out, he look and say, Kaka. Bref, To cut story short, il dit au papa et à la maman, he told the father and the mother, je suis venu vous dire que j'ai trouvé un mari. I came to tell you that I found a husband. Toi, You? un mari? Et Est-ce husband. que tu lui as dit que tu as 3 enfants de pères différents? Did you tell him that you have 3 children from Il different dit oui, families? je lui ai He dit. said, yes, I told him. Est-ce que tu as dit la situation qui t'est arrivée? Il Did dit you oui, tell je him l'ai the dit. situation that Et ça happened va to comme tu l'as dit. him? It's fine. It's Amène-le. his system. Bring him. L'homme vient. And the husband came. Ils ont demandé une longue liste de dots. They asked a huge list of dots, lobola. On lui donne. They give. On lui dit, tu reviens samedi. Si tu voudras qu'on parle, tu discutes They un say you peu. can come on Saturday if you want to negotiate. L'homme dit non. The husband said Il no. n'y a pas à négocier. There is no way to negotiate. Maintenant même. Now. Il se retire de côté. He move around. Il range sa dot. He was walking En together with espèces. people. He put the lobola in cash Il vient déposer là. and he put immediately. C'est Praise là God. que sa tante se lève. Now the aunt is stood up. Tout le monde était excité. And everyone was C'est là excited. que l'une des tantes vient lui poser la question. Toi-même, tu habites où? And one of the aunts come to ask a question now. You say, wait, Vous voyez, quand le problème lui est arrivé, you know when personne n'a cherché à savoir là où elle était. you know when the problem came to him, Personne n'a cherché là où elle habitait. no one tried to find out where Mais he quand stayed. la restauration est When venue, the restoration tout le came, monde voulait savoir everybody wanted là to know où elle where habitait. he stayed. Tout le monde voulait savoir When the où est-ce qu'elle restoration restait. came, everyone wanted to know where does he stay. Bien-aimé, Beloved in the Lord, il a déposé la dot. he put down the lobola Ils ont fait le mariage and they got married. et la fête a eu lieu pour tout le monde, la famille. And there was a party for the whole family members. Mais avant qu'elle quitte le Congo pour venir ici, Before he left the country to come here, elle a organisé avec son mari une fête pour l'église, le groupe là de prière. they organized a party with the pastor and the group of people used to pray way before their husband. Ils ont mangé, ils ont bu. They ate and Et le pasteur me dit, ce jour-là, celui qui avait reçu, tout le monde a reçu. everyone received. Et celui qui a reçu peu, c'était $100. The one who received the small amount of money, it was $100 US. L'homme a pris et la femme The man took et the ses husband 3 fils. and the 3 Il les a sons. changés même de nom. He changed them names. Et quand ils sont venus ici, When they arrived here, c'est là qu'une sentinelle vient maintenant voir sa mère. now when Il dit non, je viens chercher mon fils one qu'on a eu security avec guard- votre fille. one security went to see the parent to say, I'll come Il dit, to look for quelle my fille? son. We had with your daughter. Ma fille. Il dit non, cette grossesse-là a été avortée. L'enfant n'était pas né. The father said, I don't trouble. Leave me in peace. I'm already enjoying my lobola. That pregnant, I think it was about. Ils sont restés ici They remain here. quand la femme était enceinte. When the woman became pregnant, Elle a dit, je dois les mettre au monde au Congo. she said, I'm going to give birth in Congo. Elle arrive au Congo, elle met au monde. When she went back in Congo, she gave birth. Son mari vient. The husband came. Ils sont allés rendre grâce à l'église. They went to give praise to thanks to God. Et to ils the ont church. organisé une réception. They organized a party again in the church. Le pasteur me dit encore ce jour-là, tout le monde a reçu. The pastor said again, that day again, everyone received Mbotal Kasu. Et celui qui a reçu peu, c'était $150. The one who received a small amount of money, it was $150. Et écoutez, bien-aimés, Listen to me, my dear. l'homme a pris et la femme et ses enfants.
Ils sont revenus ici. Le pasteur me dit c'était à ce temps-là qu'il avait revu ces 3 fils-là, qui étaient déjà grands. Ils étaient gros. Ils ont grossi même les oreilles. The pastor said, after that, he took the wife back in South Africa and the children. And the first time the pastor saw that those 3 children that came from different fathers, they changed. They become big, with big ear and with really, really healthy. Ils ont grossi même les oreilles. Even the ears become big, grow. Et ils étaient contents. Ils ont loué Dieu. And they were happy and they praise God. Dieu, God il est le Dieu de restauration. is God of restoration. Je suis venu te dire ce matin I come to tell you this morning, que Dieu peut te restaurer. God can restore your life. Quel que soit le domaine dans lequel tu as connu je ne sais quelle situation, Area in which you find trouble, Dieu difficulty, peut te restaurer. God can restore you. Il est le Dieu de restauration. He's God of restoration. Que mon Dieu te bénisse. May the Lord bless you. Tiens-toi debout là où tu es We stand up, et ferme tes yeux, mon frère. close your eyes. Je ne connais pas la situation dans laquelle tu I don't know passes, the situation in which you are facing, mais j'aimerais te dire but I want to tell you, que Dieu, il est le Dieu de restauration. God is God of restoration. Il peut te restaurer He can restore you dans n'importe quelle situation. in difficult, Il in peut any te kind of restaurer. situation. Il peut te restaurer. He can restore you this morning. Ce matin, This morning, si ce message t'a concerné, if this message concerns you or touch you, et si tu as dit que ce message est à moi, and if you say that this message belongs to you, tu lèves ta main là où tu es. just lift up your hand where you are. Je vais juste te recommander au Seigneur I'm going just to pour que le offer you Dieu unto de God, restauration so that the God of restoration puisse te restaurer. restore you. Je ne sais dans quel domaine de ta vie. I don't know in which area of your life. Je ne connais pas dans quelle situation de ta vie. I don't know in which situation in your life. Mais que le Dieu de restauration May the God of restoration puisse rencontrer ta vie ce matin. please shall meet your life this morning Au nom de Jésus. in the name of Jesus. Père, je lève ma voix vers toi. Father, I lift up my voice to you. Je te rends grâce et je bénis ton I Seigneur. give you grace and thanks and I bless your name. Je te loue, Père, I praise you. I parce que lift tu you es celui qui sonde les cœurs et les because you are reins. the one who sets deep on our hearts. Et en Christ, In Christ Jesus, tu es capable de restaurer. you are able to restore. Voici mon frère, voici ma I soeur. present you my sister. I present you my brother. Rencontre-le, Seigneur, dans sa vie Meet them in their life et que par ta bonne main, by your mighty hands. tu le restaures Restore them. et que tu la restaures. Restore them. Réalise-le, Seigneur, Accomplish au nom de Jésus, in the name of Jesus, afin que sa bouche s'ouvre so that their mouth can et open qu'il puisse louer ton Seigneur. and lift up your name and praise you. Que les voisins, les voisines Let the disent, neighbors say, Dieu l'a restauré. God has restored him. Que ses amis et amis disent, May his friend and say, Dieu l'a restauré. the Lord has restored. Tu es le Dieu de You restauration. are God of restoration. Restaure mon frère. Restore my brother. Restaure ma soeur. Restore my sister. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de In Jésus. the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. May the Lord bless you. Can somebody give him God praise? Give him praise, give him praise, give him praise, give him praise. Can we celebrate Jesus? Can we celebrate Jesus? Can we celebrate Jesus? We are going to stand up and pray. Nous allons nous tenir et prier. You are going to pray. Vous allez prier. You are going to declare. Vous allez déclarer. Today, Aujourd'hui, no one shall prevent your restoration. personne ne doit empêcher ta No one shall steal your restoration. personne ne doit voler ta Maybe yourself you start doubting. Peut-être que toi-même tu doutais. You start questioning God. Peut-être tu t'es demandé. Even on the things that God spoke to you. Et même dans des choses que Is it been less than a month? que ça date déjà des temps. It has been less than a month. Que ça y avoir un mois déjà. Or 2 months. Ou peut-être 2 mois.
or in the beginning of this year. ou peut-être au début But de when you l'année. look at the Mais circumstances, quand tu regardes les you start circonstances, questioning, tu commences à te did you demander, hear God or est-ce not? que j'ai entendu Dieu Did ou pas? really God spoke to Est-ce you? que vraiment Dieu m'a Did parlé? really God call you? Est-ce que vraiment Dieu m'a What appelé? are you facing? Qu'est-ce que tu es en train de Can you rencontrer? come out of that? Est-ce que tu peux venir Can you sortir de make cela? it happen? Est-ce que tu peux faire But ça? this morning, Mais ce matin, our God notre Dieu, is yesterday, il est le Dieu d'hier, today, aujourd'hui, tomorrow, demain and forever. et éternellement. If he did it in the life of Ruth, Il a fait avec la vie if de he did it Ruth, in the life of Naomi, il a fait avec Naomi, he is able to do il it. peut encore le faire. That's why he sent the Father Pourquoi il a envoyé le to Père? declare, Pour pouvoir to déclarer, prophesy, pour pouvoir to prophétiser, proclaim pour pouvoir a proclamer new season of restoration. Receive a season of restoration. I want you to pray. I want you to pray. I want you to pray. You can begin to thank God for your restoration. You can begin to celebrate Jesus for your restoration. I want you to seal that restoration. I want you to activate your faith. I want you to proclaim that God of restoration is your God. He is faithful God. Il est le Dieu He fidèle, is not a man to lie pas un homme pour mentir, or a son of man to ou repent. le fils de l'homme pour se repentir. Maybe you don't understand yourself. You don't know where to start. Tu ne sais pas où commencer. But I want you to say, Mais je marque que vous even when you don't see anything, même quand tu ne vois rien, God is able. Dieu est capable. God is able. Dieu est capable. Pray in the name of Jesus. Pray, 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 and clap your hand. Pray, 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 pray. Father, we thank you, Lord Jesus, for the restoration. We thank you, Lord God, for the word. We thank you, Lord God, for the word. We thank you, Lord God, for the restoration. You are God Almighty. You are faithful God. Lord, I pray in the name of Jesus. Every family bondage, every evil altars operating to delay restoration, to prevent restoration, Lord, I paralyze it in the name of Jesus. May the Lord of restoration restore your faith, restore your prayer life, restore your life, restore your finance, restore your marriage, restore your business, change your identity. Maybe you have lost your faith. Maybe you have lost your courage to serve God. Maybe you have lost your prayer life. Maybe you have lost money. You have lost husband. You have lost children. You have lost business. But this morning, God of Jean-Jacques is God of restoration. God of Katsitsoa is God of restoration. God of Alain Kabutu is God of restoration. Because the Bible says, He stayed behind the word of His servants to fulfill it. When God wants to bless a nation, when God wants to bless a family, He will raise a man and He will give him a mandate. He will give him a word. When God wants to bless a nation, He will raise a man. You are a man of the season. You are a man of the season. In your family, in your family, in your country, in this place, you are a man of season. The word that proceeds out of the mouth of the Lord doesn't go back to Him without fulfilling its purpose. Let the purpose of God's word this morning accomplish in your life. Let the purpose of God's word this morning accomplish in your life. Change your season. Take you out of trouble. Take you out of death. You shall not die. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jesus has conquered the power of death. Jésus a vaincu le pouvoir de la mort. Jesus. Jesus has conquered the power of death. Keep on praying, keep on praying. Keep on praying, keep on praying. Keep on praying, keep on praying. Don't be distracted. Keep on praying. Say, I want you to grab the word. I want you to seize the word. I want you to activate your faith to this word. I don't know what you are going through. I don't know what you lost. Have faith in God. Trust God. God is in control. God never fails. He will never leave you. He will never forsake you. He will never disappoint you. He promised to be with you. He is with you.
He's with you. He's with you. He's with you. He's with you. He's with you. He's with you. If he changed the life of this woman, if he changed the life of this woman with 3 children, different father, he can still change your life. Maybe people have write you off. Maybe people have forget about you. Maybe people have forget about you. When they look at your name, they see negative things. When they speak about you, they see death. They see you going down. There are even people who are waiting for you to shut down, who are waiting for you to close. But this morning, the Lord has visited you. The Lord has sent his angel with a message of restoration. May the Lord accomplish. May you be restored. May you be restored. May you be restored. May you be restored. Receive the power of restoration. May your vision be restored. May your vision be restored. In the name of Jesus. Every power of doubt, every power of doubt, every power of lack of faith, I paralyze it in the name of Jesus. You shall not die. You shall live and testify the goodness of the Lord in the land of the living. In the land of the living. In the land of the living. Oh, thank you, Lord Jesus. Feel the presence of God. Keep on praying. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Yes, Lord God. You are God of restoration. Yes, Lord. We confess, we declare, Lord God, you restore our soul. You restore our mind. You restore our way. You restore, Lord Jesus, everything. Lord God, through the power of your word, Lord Jesus, we grab it, Lord God, in our heart. And we declare, Lord Jesus, our life is restored. Our life is restored. Beloved, I will like you to stand wherever you are. As we were praying these last 8 days of conference, we were talking about the blessing of the Father. Today there is a Father in the house. He come to speak to us about restoration. He come to confirm about something. We are going to stand the way we are. I want you and me to grab this word. I want you and me to take this word and confess in your soul, confess in your heart that the Lord Jesus, you restore me. You restore me. The restoration is talking. It's not just about Ruth. It's about you this morning. It's about me this morning. God want to restore you. God want to change your life. God want to bring testimony. God wants to proclaim his name through you. Can you stand the way you are and start clapping your hand? That the Lord Jesus, you restore me. You restore me. You restore me. I don't want to speak about my problem. I don't want to speak about my condition. I don't want to speak where I come from. But I'm speaking about what you say I am. Let us pray. Hallelujah, Lord Jesus. Let the word of restoration accompany us, God, to soul. Lord Jesus, we receive it, Lord God.
as a blessing of the Father. We receive it, Lord Jesus, as a prophecy to us, Lord. Lord God, everything are restored. Our life are restored. Our testimony is restored. Lord God, our condition is restored. Yes, Lord. Thank you, Jesus, for restoring us. Hallelujah, Lord God. Thank you, Father God. May all the saints say amen. Can we clap our hand for Jesus? Can we really clap our hand for Jesus? Hallelujah. You are not clapping for me, you are clapping for God. Can we clap our hand for Jesus? Yes, God is good. I want just to say I'm very blessed today. J'aimerais juste dire que je suis vraiment béni ce matin. I'm so blessed. I don't know how can I say. Je ne sais même pas comment le dire, mais je suis béni. I'm feeling crying right now. J'ai comme l'envie de pleurer. But I want to say something to my father. Mais j'aimerais dire quelque chose à mon père. This is my father. Ça c'est mon père. I want to tell you, J'aimerais vous dire, in the journey of God, dans le voyage avec you Dieu, need to have a covenant spiritual father. tu dois avoir une couverture, un père The one who spirituel. will guide you. C'est lui qui va te guider. The one who will tell you the truth. C'est lui qui te dira la vérité. The one who will usher you to the destiny God called you. C'est lui qui va te amener vers la destinée où Dieu He t'a never stopped of praying about us. mis. Il n'a jamais cessé de prier pour nous. He always be there for Il us. a toujours été là pour nous. One thing I want to say to my father this morning Une chose que j'aimerais dire à mon père ce matin, is with a special grace of God, que c'est une grâce de Dieu. I want to honor my spiritual father today. J'aimerais honorer mon père spirituel. I'm so happy and grateful Je suis reconnaissante et aussi bénie because as a father, parce que étant un père, he has taught me the word of God. il m'a enseigné la parole de Dieu. He has encouraged me. Il m'a encouragé. He has corrected me. Il m'a corrigé. He prayed for me. Il a prié pour moi. He rebuked me. Il m'a reproché. He protected me. Il m'a protégé. He never stopped praying for me. Il n'a jamais cessé de prier pour He moi. never stopped telling me the truth. Il n'a jamais cessé de me dire la vérité. He always said the truth. Il m'a toujours dit la vérité. As a young lady, Étant jeune que j'étais, I didn't always understand his instruction. parfois je ne comprenais pas ses instructions. Sometimes I complain Parfois j'étais en train de murmurer des and feel complaints. disconnect. Et parfois je me sentais déconnecté During that time. durant ces moments-là. But through his godness, Mais au travers de ces guides, I have become who I am today. je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. I have become who I am today Je suis devenu ce que je suis devenu because he was there for me. parce qu'il était là pour moi. I have become who I am Je today suis devenu ce que je suis aujourd'hui because he prayed for me. parce qu'il a prié pour moi. I am become who I am Je today suis devenu ce que je suis aujourd'hui because he tell me only the truth parce qu'il m'a toujours dit la vérité. with love, with encouragement. Avec amour. And I'm so blessed. Et je suis tellement béni. I learned to serve God with sanctification. J'ai appris à servir Dieu. I learned to serve God with love. J'ai appris à servir Dieu avec I learned amour. to serve God with even there's nothing. J'ai appris à servir Dieu même Because quand I learned through my father. parce que je l'ai appris de mon He's père. a man of dedication. Il est un homme de dédication. He's a man who loves God. Il est un homme qui aime Dieu. He's a man who speaks the truth. Il est un homme qui parle de la He vérité. walks on holiness. Il marche dans la He sanctification. walks in Il sanctification. marche dans la sanctification. Oh, I'm so blessed today. Tellement béni aujourd'hui. There was a time he was forcing me, Il y avait un temps, il me forçait calling me in the office de m'appeler à to l'office serve God. pour servir Dieu. But today I'm not forced to serve God. Aujourd'hui, Today I'm not forced to take the microphone Aujourd'hui, je ne suis pas forcé to speak about the Christ. Je parle de But there was a Mais time il y avait un temps. he was telling me about Il today. était en train de me parler I'm de so ça. grateful. Je suis tellement reconnaissante. Hallelujah. Amen. I was running away from him. J'étais en train de fuir. When he come at home, I will run away. Lorsqu'il venait à la maison, j'ai fouillé. I will say he came. He will just correct. He will just say this. But today he led me to this. Mais aujourd'hui, il m'a conduit vers ça. I'm so thankful to God. Je rends grâce à Dieu. I'm so thankful, Daddy. Je rends grâce à Dieu. Thank you so much.